Listen to those cheers. Royals sure have these folks in line. Subjects, may I have your attention? It is I, Percival Asgard, Crown Prince of the Midgard Empire. His Majesty, my father, and I are pleased to celebrate with you on this auspicious day. The ceremony started. It'll be impossible to slip in now. After the opening 10 years ago, our kingdom faced an existential threat, both from demons and the terrible spread of demon light. However, one man raised a miraculous sword and stood so that the body and soul of the land Over there. would not be You can lost. climb up if you want, but attacking now would And be the suicide. name of that man was Artorius Collbrande. None here, I trust, are unfamiliar with Artorius' noble act. To bring us salvation from demons, he sacrificed everything. But he's a murderer. He called Lord Innominat one of the 5 Empyreans and blessed us with the strength of the Malachim. But he's a murderer! Velvet! He serves as a shining beacon of reason in this world of turmoil. And reason is what binds us. But you killed him! You took everything that I loved! So raise your voices in praise to Artorius' devoted work, to the Savior who purifies evil and guides our flock. Let us call him our Shepherd! Shepherd Artorius! Shepherd Artorius! Shepherd Artorius! Artorius! Shepherd Artorius! Shepherd Artorius! Even though the world was filled with suffering, I had to ask something tremendous of you all. I entrusted you to endure the pains of reason. I asked you to bind yourselves with shackles of your own will. For the only blade that can expel calamity is one forged from unshaking reason and the iron will to do what must be done. And now that very blade stands ready before all of us today. I offer my body and my life in service to the people of this great land. With the blessings of the Empyrean Innominat, I will guide you to a world without calamity. And this world's suffering will be nothing but a distant memory! But you're the one who murdered. Fool, they'll see us. You're the one who killed Laphicet. What? The Shepherd Artorius. That's who you're after? Oh, and here I was hoping you'd just straight up pounce on him. That would be certain death. No. I need a sword of reason and will. That's the only thing that can kill him. Killing Lord Artorius. Playing it safe? Boring! Regrettably, it is at this juncture we go our separate ways. I've got a bit of hunting to do. No one's stopping you. Goodbye. Farewell! May your days be fruitful and your nights tormented! If our enemy's calling himself a shepherd, he won't be going into hiding. Let's take this slowly. The old man behind him.
Melchior, I take it? Yeah. Let's gather information on these people. If we know what they're planning, we can find a weakness. They're the most powerful men in the land. If we're going to look into them, we need a lead first. Eisen, do you have any underworld contacts in the capital itself? Like your friend at the port? I don't go inland much, I'm afraid. But Eifried has close ties to a shadow guild. A tavern in the city, run by an old man called Baskerville, serves as a front for them. A shadow guild? Those sorts of things actually exist? That settles it. Let's head to that tavern. They'll have food, I'm sure. Why not? So, My da haben wir stomach made unseren a weird noise. That's another sign that you're alive. alten Bekannten wieder getroffen. Und Magilu hat sich von uns verabschiedet. Der hörte wie viele Freiheiten wollen der König und Prinz Percival diesen Artorius denn noch geben? Der Adel von Migant hat sich über ein Jahrhundert lang abgerackert, um dieses Land zu erblühen zu bringen. Und nun sollen wir uns von einem Mann verneigen, der uns auf die Schultern steigt und von der Ordnung predigt? Lächerlich. Vielen in der Armee behagt die Macht der Exorzisten nicht. Aber die Tatsache ist, dass wir im Moment auf sie angewiesen sind. Bitte seid vorsichtig, wem ihr eure Meinung kundtut. Natürlich sind nicht alle damit einverstanden, dass jemand so große Macht erhält. Das Heilige Reich von Migant besteht schließlich aus vielen Köpfen. The Exorcists sure were out in full force to see the Shepherd's inauguration, weren't they? What about that guy you're after? Was he there? What, and have to stand around looking all proper? Nah, that's not his style. Then I thought he was one of the top exorcists. That wouldn't matter to him. Huh. All right. Actually, Velvet, speaking of the Shepherd, I noticed he wasn't using his right arm. Was he hurt or something? Yeah, he was badly wounded a long time ago. He lost the use of his sword arm. That's what I figured. But don't get the wrong idea. He's still a master swordsman with his left arm. I can tell that from the way he moves. His movements are steady and measured, and his chi is centered below his navel. Huh? Why does that matter? Some people say that all the body's spiritual energy gathers in a place about 2 finger widths below the navel. Even when he appears to be in a state of total peace, his guard is never down. He's a formidable adversary. And I think I know why my target has placed himself at Artorius' side. Because now I want to take Artorius down too. Jawohl, alle wollen ihn vernichten. Und wir öffnen eine Kupfertruhe mit heiligem Trank. Den besitzen wir jetzt zweimal. Dann war es ja ganz gut, dass ich vorhin keinen gekauft habe. Jetzt will ich mal ganz kurz noch hier hochschauen. Velvet ist vorhin zwar schon hochgerannt. Und darüber gesprungen. Die Mauer haben sie auch schon wieder repariert. Und es gibt nichts zu finden. Dann drehen wir um. Wieder Richtung Hafen. Verlassen die Stadt. Ach, wie wunderbar die Zeremonie doch war. Dieser Tag war noch lange in der Geschichte nachhallen. Ein Schwert der Vernunft und des Willens. Gewiss wird es gegen die Dämonen wirken, aber es wird sich auch gegen jeden wenden, der ihre Ordnung stört. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Was? Ihr sagt, dass Fortigen gefallen ist? Ach, warum müssen so furchtbare Nachrichten ausgerechnet am Tag der Ernennung des Hirten kommen? Wir können es auch für uns behalten. Die Wiederherstellung der Ordnung durch Willen und Verstand ist der Gegenpol zu den Dämonen. Nur Menschen sind in der Lage, dieses Ziel zu erreichen. Welch tiefsinnige Worte, wir täten gut daran, sie zu verinnerlichen.
Es ist beschlossen, ich schließe mich der Armee an und stelle mein Leben in den Dienst der Menschen. Ich werde dem Leid dieser Welt ein Ende bereiten. Hoppla, immer mit der Ruhe. Du lässt dich ja ziemlich leicht beeindrucken, oder? Hörte Artorius. Jemand wie ihn habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich habe nie mit echter Überzeugung gebetet, aber sein Glaube inspiriert mich dazu, selbst wieder zu glauben. Ich empfinde dasselbe. Sollen wir die Kathedrale gehen? Die Zeremonie ist vorbei, also sollte sie wieder geöffnet sein. Die Kathedrale. Okay, wir können jetzt auch hier rein. Da gehen wir jetzt auch mal kurz rein. Oh, wir haben nicht häufig Gäste mit Kindern hier. Wir sind eine Taverne, servieren aber auch gutes Essen. Tja, Nummer 2, du bist ein kleines Kind. What'll it be? Some food for the boy. Mabo curry is our specialty. It takes a week to stew properly. Mabo curry. Some of that, then. Say, do you know a man named Baskerville? I heard we might find him here. That old man? A scoundrel and criminal who went against the rules of the Abbey. They executed him long ago. Oh. Velvet, this Mabo curry is amazing. You get along so well. Is he your brother? No. No, he wouldn't be, would he? After all, your brother was murdered before your eyes. How do you know that? The shadows watch those who flinch from the light. So the guild is still active, even after Baskerville's arrest? That's right. Just like how Ifrid's crew continues their piracy, even without their captain. So you're the contact? What may I help you with? I want to know what Artorius is planning. Information such as that? It won't come cheap. I have here a list of jobs, not one remotely legal. Take care of all of them, and I'll tell you what you want to know. Welchen Auftrag willst du annehmen? Waren zerstören? Nach einem Vermissten suchen? Einen Hinterhalt vereiteln? Okay, wir können anscheinend wählen. Ich dachte, wir müssen alle machen. Ach komm, wir nehmen einfach einen Vermissten suchen. Finde einen Gelehrten namens Mandy, der entlang der Gallisstraße verschwunden ist, und bringe ihn wieder zurück. Diesen Auftrag annehmen? Na klar, das machen wir. Take this with you as documentation. It's fake, but it's a good fake. It'll hold up to inspection. It's registered to Mogulu's menagerie? Oh? Was that not the name you gave to the guard at the gate? I can see you're a group to be reckoned with. Report back here once you're finished. However, be aware that should you fail... Then this conversation never took place. Got it. I'll cause you no trouble. I appreciate your understanding. You're welcome to stay the night, free of charge. Forget about work until the morning comes. Right. You're missing Captain Ifrid. The captain has done much toward our viability. I promise that I'll share anything I hear about him for no charge. Thanks. All we know is there was a pendulum on the ground at the last place he was seen. And that Legate Melchior is connected to the captain's disappearance. How? We don't know.
Sounds like you've got problems of your own. Do you really have time to take on ours as well? I could ask you why you've tied yourself up with Velvet. Me? I've got a debt to repay. Without her, there's no way I'd have ever found my blade again. A demon repaying a debt? Ridiculous. As ridiculous as a pirate Moloch, you think? No matter how you look at it, there's nothing reasonable about our rogue existence. And in this brave new world governed by reason, a rogue can either rage and become a monster like me, or band together with others. Like a ship full of pirates, perhaps. Exactly. I admire Velvet's courage, squaring off against the whole world on her own. Few can accomplish that. It takes strength. Real strength. And I'm curious where it comes from. So you're doing it for yourself after all? Is that so wrong? No. I'm the same. I need allies on my side, with the strength and courage to combat this so-called order imposed by the Abbey. But anyone who's willing to put up with the creed folly of Ifrit's pirates has to be an even bigger fool than we are. So I'm like you. I want to know how deep her foolishness goes. She'd kill you if she heard that, you know. It's a compliment. Fools that big aren't born every day. Aha. And I imagine your dear Captain Ifrit's much the same. Aye. That man flies his full flag proudly. The shepherd Artorius, He's got the populace eating from the palm of his hand. I wonder... Just how deeply will the fangs of our would-be tragic heroine scar this broken world of ours? I've got a traitor to find, but in the meantime, this should be a good show. Reiseerlaubnis erhalten und neues Rezept erhalten. Wenn wir mal ganz kurz das Rezept anschauen. Kochen und Essen, Mabu Curry. Jemand hat eine Statuskrankheit. Verhindert alle Statuskrankheiten. Ein Fusionsgericht mit Schwein, Tofu, Curry, köstlich. Benötigte Zutaten, Tofu und Doibanjang. Beides haben wir gar nicht. Einmal eine Silbermünze, ein Katzgeist und eine Silbermünze, was nicht alles so im Hotelzimmer rumliegt. A kind face for such a hard woman. She knew about me and our cover. She's got ears everywhere. And that's not all. She called the papers fake, but they're not. So she's got spies working on the inside, too. I heard that her predecessor, Baskerville, was a monument against authority. To think he was executed. They've lost their leader, but remain unconquered. Not an organization to trifle with. That's how they have to be to take on the Abbey. We'd better succeed on our missions, and not just to get the information we need. Yeah. Besides, I'd like to get another of those drinks, too. You're a man of taste. That place always has the best. You'd better work hard too, if you want more Mabo curry. I will. Okay, das ist der Raum, wo wir rausgekommen sind. Ah, hier gibt's die Chefköchin. Die Kunden hier sind schwieriger als jeder Auftrag, den
die Blutschwingen aufhalten. Wollt ihr euch selbst davon überzeugen? Kellnerspiel, Regeln für Kellnerspiel, Objekt tauschen, abbrechen. Angelaufene Silbermünze. Solche Spiele wie auch schon am Hafen werde ich im Laufe der Zeit mal machen, aber da werde ich mich vorher einfach mal erkundigen, wie das genau funktioniert. Der Erkunde. Gutes Essen, gute Getränke und offene Unterhaltung unter guten Freunden. So muss eine Taverne sein. Männer brauchen Orte wie diesen. Das ist die behagliche Blutschwingen-Bar. Ziemlich viele Bs. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit der Taverne. Es ist schon schwer genug, den Leuten einen netten Ort zu bieten, an dem sie etwas trinken können. Leider hält die Abtei nicht viel von Lokalen wie diesen und setzen mich unter Druck. Also werde ich mich mit allen erdenklichen Mitteln. Das gehört eben zum Geschäft. Mandy ist ein berühmter Gelehrter der Geologie und Chemie. Gib mir Bescheid, wenn du ihn gefunden hast. Mandy ist ein berühmter Gelehrter, bla bla. Das war die falsche. Mandy ist ein berühmter... Hallo. Kann ich denn nicht mit der anderen sprechen? Ich habe den Hals gestrichen voll. Mein Mann ist ständig am Arbeiten. Es ist ein Amtsträger der Abtei. Und das ist ein wirklich schöner Beruf, keine Frage. Aber wenn er nach Hause kommt, redet er immer nur über die Arbeit. Erst neulich hat er mir fast die Ohren blutig gefaselt. Ach, na sowas. Das ist wirklich blöd. Tja, so ist es halt oft. Dann können wir hier raus. A scholar missing on the road to Gallus Lake. Strange request. If they know where he vanished, why don't they just look for him there? Exactly. And what's so illegal about a missing persons case that you gotta go to the underworld? I can think of a few possibilities, but our job isn't to ask questions. So, mal ganz kurz geschaut, wo es hingeht. Noch ein paar Kupfermünzen und Silbermünzen. Shepherd, savior of mankind who guides us through the darkness. What an appropriate title for Lord Artorius. I believe in him. As long as we have Shepherd Artorius, we'll make it through this era of disaster. Shepherd Artorius? How pompous can you get? Artorius has already seized control of all religious and secular power in Midgand. But now that he's taken on this new title, he's no longer just an authority figure. He's become the very hope of the masses. A dangerous opponent indeed. After seeing that, will you still fight him? Of course I will. He could be a god for all I care. I'll have my vengeance. No matter what. Der Hirte baut einen gigantischen Tempel für den Emperor im Norden, an den Danan-Straße. Ich werde dorthin gehen, sobald er fertig ist. Wir natürlich auch. Der Hund ist der beste Freund des Menschen. Eine Katze läuft davon, wenn man von Dämonen angegriffen wird. Ein Hund hingegen verteidigt sein Herrchen. Ich finde, jeder sollte einen Wachhund haben. Papi, können wir einen Hund haben? Ich weiß nicht. Deine Mutter würde es bestimmt nicht gefallen. Aber gut, ich hol dir einen Hund. Ich werde dich wie ein edler Ritter verteidigen. Hurra, ich gehe auch jeden Tag mit ihm spazieren. Ach, du liebe Güte, was für ein wundervolles Gedicht. That ceremony was simply fantastic. Lord Artorius' speech was brilliant, of course, but Prince Percival was really something too. He raises up Artorius to help the country and its people, then willingly steps down. Now that's what I call a king. You think so? Well, to me, he just looks like a wimp. He may look that way, but he has a great inner strength. He's excelled as a scholar and a leader since he was young. His only hobby is falconry, but sadly I hear he hasn't had the time for it lately. You seem like a big supporter of his. Well, he's got 2 younger brothers, but just between you and me, they're dolts. Worse, they hang with a bad crowd. If anything were to happen to Prince Percival, the future of Midgand would be bleak.
I see. So everyone's hopes are riding on him then. Which means Midgard's vulnerable without him. Der König hat für Fürst Artorius die Königsvilla als Stützpunkt für die Abtei anvertraut. Der Glaube der königlichen Familie hat das gesamte Land vereint. Schätze, nach all den Kräuseln, die wir in Folge der Dämmerung erlebt haben, haben wir es nötig, an etwas zu glauben. Ja. Wir werden jetzt in der nächsten Folge erst einmal Mandy suchen und feststellen hoffentlich, warum er gesucht wird. Und ich freue mich da schon drauf. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, schön war's, dass du wieder zugeschaut hast. Bis dahin, hau rein.